right? When we are talking about faulty speaker, uh, there can be another reason to not to work in the speaker. What that means? That there is many jacks are there, input jacks and output jacks are there, no? So that jack has to be properly connect, and also the if you misspell the jacks or if you misdirection the jack, that also not working then, you know. There are same jacks, no, even mic or the speaker can be inserted into it, but if you are inserting the wrong thing, also not working. So that also can be happen. So we have to think that if that is not working, and that can be also another reason not to work the speakers, right? For example, you are put the mic jack to the speaker output, then the speaker the mic's output will get put into the speaker jack, then it is not working, no, right? So we'll have to concern on the jack points also, right? Jack එකත් ගැන හිතන්න වෙනවා අපිට. Right. Now today we are starting to discuss about the network connection failure. So what do you mean by network connection failure? If you have a network, if you are connecting with the network and we cannot connect the network, that is the network failure. So what do you mean by network? Network කියන්නේ මොකක්ද? The connection of two or more computers. Good. The connection of two or more computers together is known as network. So that connection can be wired or else wireless, no, wired or wireless, it can be done. Right, අපි එන එතනදලා බලමු. So we are going to discuss about what is network. First of all, we have to write down what is network. Okay, so we are going to talk about the network failure now. So before that we have to understand what is network. So can you write down what is network then? As Chamitu said, the network is two or more computer get together with wire or wireless, no? So you write down that one. So we'll write down like this. Question number 5, network connection failure. Just write down network connection failure. Dinath, we are in the middle. Dinath, can you hear me? Dinath? Dinath nama Dinith neither. Right. Dinith, we are in the middle of the lesson. So sometimes we will get confused. But doesn't matter. So once we finish this lesson, the next lesson will start it. Then you will be okay, right? Otherwise, so you will be fish in the out of water, something like. Right? Dinith, can you hear me? Danith, can you hear me? Danith ඇහෙනවද මං කියන එක? Yes, sir. Right. So we are in the middle of the lesson. Sometimes we will get little boring, or else you will not be understanding sometimes. So don't worry about that. And there are some videos also in the LMS. You can check that video also, right? Okay, sir. Right. So we'll write down the question number 5, network connection failure. Under that we will write down what is network, right? Write down as a small paragraph.
network is a network is a network is a interconnection among the computers, interconnection among the computers interconnection among the computers that can be connected with or without wire, that can be connected with or without wire. With or without wire. So once we connecting two or more computers, Puta, so we can send messages among themselves, right? So I can send at once for all the users, and I can send a message for one user, something like. So we can communicate with each other. But the problem is, if it is not communicating, so that's what mean network problem, right? So what could be the reason then? What could be the reason? So that we have to find out. That is, we call it troubleshooting. That is, we call it troubleshooting, right? So in the solution in books you are given many steps. So first steps is what? It says to check whether the cable is okay. You know how we are connecting the network with the cable, no? The cable. So cable end of the cable is having a connection port. So that is called what? RJ45 connector. RJ45 connector. That means the cable is inside that connector and trimming it. So after trimming it, it will be attached to that cable. So that port will be attached to the RJ45 port, right? අපි දැන් කරන්නේ එකේදී මොකද්ද පුතේ? කේබල් එකට අර RJ45 කනෙක්ට් එක ට්‍රිම් කරනවා. කියන්නේ හයි කරනවා. හයි කරලා යලා අපි ඒක තමයි කනෙක්ට් කරන්නේ අර කම්පියුටරේට. එතකොට පුතා අපි හරියට කනෙක්ට් වුණේ නැත්නම් ඒ වැඩ කරන්නේත් නැහැ. network වැඩ කරන්නේ නැහැ. right? හරියට ඒ පාට තියෙනවා, පාට කීපයක් තියෙනවා, ඒකෙනට තියෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි කියනවා cat5 කියලා. මෙන්න මේ කැට් සිස්ටම් එකට නැත්නම් ඒක ආදියට ගානට දාලා අර මඩුව කවද තියෙන අයින් තද කරනවා. තද කරපුවම කිරේලා ඉන්නවා. අන්න ඒක තමයි අරන් ගිහලා අපේ කම්පියුටරට ගහන්නේ. right? So the cable is the main problem in the networking. Okay, write down that one. මෙහෙම ලියාගමු. First point එක හැට ලියා ගන්න. First point. The cable must be properly connected. The cable must be properly connected. Cable must be properly connected. So when you are connecting the jack, that 45 cable, RJ45 jack, so it has to make it in a proper way. Otherwise, you cannot communicate with each other, because if there is loose means you can't do it. Okay, so that what says properly connected, right? Okay, so that is the main problem that we have in the internet network. What is the another problem? තව එකක් කියන්න බලන්න network වලට හේතුවක් මොනවාද? ඔව් මොනවාද ඉන්දුවර තියෙන්නේ? ගැටලු network වැඩ ගන්න හේතු. සිග්නල් නැතිවීමනේ.
සිග්නල් නැති වීමත් එක හේතුවක් යන නෙට්වර්ක් එක වැඩ කරන්නේ නැතු යන්නේ. තා මොකක්ද හේතුව? Network. No power. No power. That's also correct. No power. If the no power is there, no connections. And if there is no space in the hard disk or whatever the storage is, so that also problem. Right? So these are the problems of the network problem, right? Okay. Right. So next one is next one we have to think about the software problem. So we were discussing now when we are talking about troubleshooting, right? There are many troubleshooting methods, right? First one is, so in troubleshooting you get the hardware troubleshooting, software troubleshooting, hardware and software troubleshooting, right? So hardware सह software troubleshoot करने का තමයි මේකේ අපි මූලික වශයෙන් සාකච්ඡා කරේ. ඊළඟට අපිට තියෙනවා මෙතන software trouble. So we were discussing hardware troubleshooting. Now we are going to discuss about the software troubleshooting. Okay? So लिया का වෙනම.
දිනත් ඔයාට ඇහෙනවද? Yes, sir. So Putha, your camera must be on during the class time. Okay, sir. Right. Sir, board එක clear නෑනේ. බෝඩ් එකේ මුකුත් දුන්නේ නැහැ පුතේ මම තාම කරන්න. Okay, sir. බෝඩ් එකේ ක්ලියර් නැතින එක හේතුවක් තමයි පුතා ඔයාගේ මේ සිග්නල් මදි. තා ටිකකින් හරියයි ඕනනම් බෝඩ් එක. Okay, sir. පමදිත ඕකේද? Okay, sir. Right. Excuse me, sir. Yes. Yes, tell me. Sir, මුකුත් වැඩක් දුන්නේ නැහැ නේද? මට අන්තිම ටික හරියට ඇහුන්නේ නැහැ sir. මේ මොකක්ද වුණා මේක? මොනවද ඇහුණ ටික? නෑ sir, මේ අන්තිම ටික නිකන් කැඩි කැඩි වගේ වුණේ. මුකුත් කිව්වේ නැහැ නේද කරන්න කියලා. කිව්වා. මොකක්ද sir? මං කිව්වේ software problem කියලා ලියා ගන්න කියලා. හරි sir. Thank you sir. right. ඒකේ අර්ථය හරිද? software problem, there are two types of software problem. One is problem related with the application software. Problem related with the application software. Second one is problem related with the operating system. හරිද? දැන් අපි බලමු ඒකේ යටතේ අපි අනුවාද කරලා application software කියලා. Subheading, so we'll write down application software. Application software. මොකද්ද පුතේ මේ application software කියලා කියන්නේ? trouble shooting වල application software කියන්නේ මොකද? Word එක, Excel එක, PowerPoint එක, Access එක ඔය වගේ software තමයි කියන්නේ මොනවා කියලාද අපි? application එකක් කියලානේ. ඉතින් මේ application එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අපි හදාගන්න එක තමයි application software trouble shooting කියලා කියන්නේ. application software trouble shooting කියන්නේ මොකද්ද? applications වල වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒ වැඩ කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි application trouble shooting කියලා කියන්නේ. clearද? හරි ලියා ගන්න එක. application software means හරි නේද?
application software means. Application software means a software a software a software is application software means a software is kapan. Application software mean is a software that works a special task that work a special task. හරිද? Those tasks may not working in the computer. May not working in the computer. Excuse me, sir. I logged out. What were you doing? Okay. හයියෙන් කියන්න මොනවද කරේ? මොනවද කරේ කියලා හයියෙන් කියන්න බෑ. Application software means a software that works special tasks. Those tasks were not working in the computer. තේරුණාද? සමිතු හරිද? මට සර් එක ලියා ගන්න බැරි වුණා. දිනත් කියවන්න බලන්න එක. 1 by 1 දිනත් කියවන්න බලන්න. හරිද? සමිතු හරිද? මොකුත් කිව්වේ නෑනේ සර්. ඇයි ඒ දිනත් කිව්වේ නැද්ද? දනිත් ඇහුන්නේ නැද්ද? දනිත් මයික් එක ඔන් කරන්න. Hello, sir. ඔව් කියන්න බලන්න ලියාගත්ත එක. Application software means software that works special tasks. These were not working in the computer. right. හරිද සමිතු? සමිතු හරිද? හරි සර්. right. දැන් උදාහරණයක් කියන්න බලන්න. application software උදාහරණයක් කියන්න බලන්න. Web browsers
වෙබ් බ්‍රවුසර් හරි තව ඈ managerial software okay Sir, can we take word processing software? yes Sir, is MS Excel also a word processing software? හරිද Samitha finish No, sir, I asked you whether MS Excel was a word processing software. yes I said yes it is an application software right it is application software MS Word MS PowerPoint Excel Access right all these are application software why do we say application software these softwares are using for many works right or special work Word is using for documentary work Excel is using for mathematical purpose something like there is a special purpose right therefore it is application software if those software is not working that is what we call troubleshooting in application software දැන් ඔයා වැඩ කරගෙන ඉන්නවා වර්ඩ් එකේ වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා එතකොට ඒක මොන troubleshooting එකක්ද Software troubleshooting? මොන එතකොට හරි ඊට එහාට ගිය තව එකක් ඕනේ Application software troubleshooting. yeah application software troubleshooting what is the reason to have that troubleshooting Because there is a problem with the software. okay that's the thing no because we have the problem in the software so it is there right okay let's move to the next one is software application software troubleshooting right ඒක අපිට තියෙනවා ඊළඟට problem needed operating system right ඒකේ අර්ථය ලියාගමු ලියන්න කිව්වේ මම කම්පියුටර් මෙසේජ් එකක් එනවා මම දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියන්න කිව්ව පුතේ problem related to the operating system කියන එකයි ලියන්න කිව්වේ දැන් හරිද ඒකේ අර්ථය ලියාගමු problem related with the operating system ඉස්සෙල්ලා අපි ලිව්වේ problem related with the application software නේ ඒකේ අර්ථය ලියලා අපි application software කියන්නේ මොනවද කියලා ලිව්වා හරිද ඊට පස්සේ ඒක මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්න වලට අපි කිව්වා application software problem කියලා දැන් අපි ආව විසඳන්න කොහොමද තව ටිකකින් බලමු දැන් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යනවා problem related with the system කියලා පද්ධතියට එන හානි problem related with the system okay if you want page number 29 I think okay now හරි නේද ඒකේ තියෙනවා application problems අපිට පස්සේ තියෙන අපි කතා කරන්න operating system problems නේද එතකොට මොන වගේ operating system problem දෙන්නේ මොනවාද operating system එකේ තියෙන problem It makes the computer slow and fast. It depends on the when you want to do something with the software, the software will function according to the operating system.
Yes. Yes. It's correct, no? Right. How do we write down that one? Chamitu, Uh, can you explain how to write down that one? Not following the commands you give to softwares and interrupting the user interface Yes. due to there being a problem in the operating system. Right. That will be the problem, no? Okay, can you, that's correct. Can you read that to write others? Can you read to write others? Okay, go ahead. Read this to others. Chamitu. Uh, Problems in operating system, slow in starting the computer, not being responsive to user commands due to slow processing, No, no, display. Chamitu, just wait little by little. The others I have to write down now. Okay, sir. Slow in starting the computer. What else? The other one? Not being responsive to user commands due to slow processing. Sir, shall I read the other one? Yes, yes. One by one. Displaying a blank desktop screen. Huh? Okay? 1 second, sir, I have to write it. Right. Pamudita, can you understand what they're saying? What's that? Can you understand what they're saying? Yes, sir. Okay. Dinath, are you okay? Can you understand? Dinath? Dinath නෙමෙයි දනිත් මට දිනත් කියලාමයි කියවෙන්නේ. දනිත් මොකද තේරෙනවද? දනිත් ඇහෙනවද? Hello? ඔව් ඇහෙනවද ඔයාට? ඇහෙනවා. ඉතින් ඔය පැත්ත හොඳට සිග්නල් තියෙනවනේ. ඔයා ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ ඉන්නේ පුතේ. හා?
හොඳට ඔතන සිග්නල් තියෙනවා. හොඳට ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ ඉන්නේ. හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. ඔයාලට තේරෙනවද කියන ඒවා? ටිකක් තේරෙනවා. ඒක තමයි. තව ටිකක් තේරෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ ටික තේරෙන්නේ නැහැ තමයි එකපාරම පාඩම් මැදෙන යාම ඒකයි. ටිකක් අද්දි හරියයි. හරිද? කලබල වෙන්න එපා, බය නැතුව එන්න. රයිට්? හොඳයි එහෙනම් අපිට මෙච්චර කතා කරේ මොනවා ගැනද මේ? trouble shooting ගැන. මොන trouble shooting ද? Software troubleshooting. Software troubleshooting. So we are coming here software troubleshooting. When you are discussing about the software troubleshooting, there are two types of software troubleshooting. Harida Danit. In software troubleshooting, there are two types. What are those two types? Application. Other one is operating system. So we were doing application and then we are going to do the operating system. Now we are doing at this moment operating system troubleshooting. Am I correct, Samadhu? Yes. Okay, now here you have a problem 1 in your book. Problem 1. Just go through the problem 1, read the problem 1 and understand it and go through the lesson, the given steps. There are given some steps are there, no? Just go through the steps and see whether can you understand or not. Sir, do we have to go through all the problems?
I went through the problem. Okay. So, did you go through the problem, Puta? Did you go through the problem? Can you explain me what is the problem and how to solve the problem? The computer may slow down due to server starting up application programs or due to smaller space in the hard disk. To resolve this problem, logging from an administrator account is necessary. Your teacher will attend in solving these problems. Okay. Right. Danit, can you explain me the problem and the solutions? Danit, can you tell me the problem and then what are the solution? What is the solution that you are going to do? මොකද සර්? What is the problem and tell me what is the solution that you are going to do that one? You can't understand or what? I can't understand sir. Very good. I will explain you. Where is that? Huh? Right. Then Pamudita, can you explain me the problem first and then tell me the solutions? සර් මම තාම ලියලා ගමන්නේ. අයියෝ තාම කියනවද? අයියෝ බණ්ඩෝ. හරි. right ඔන්න problem එක මොකද්ද කියන්න බලන්න problem එක. problem number 1 නේද? The computer is very slow. Computer is very slow. Okay. If the computer is very slow, slowness of computers, no, right. So if the computer is very slow, what is the problem? So there are many things. One thing is, if the hard disk is not enough, if the hard disk full of files, then the computer very slow, because there are full of files available, and RAM also has full of RAM memory variable, so it becomes slow, right? That is one reason. Okay, give me another reason, Chamitu. When you open too much softwares at the same time. When you open the When you open a lot of softwares at the same time. very good. If there is many software that you are going to open, that you are giving commands to open it, so too much of softwares are there to open it, so that also it becomes slow, but because that operating system or the CPU has to give attention for all the programs, therefore it becomes slow, right? That is one reason. And give me another reason, Sandaru. Several starting up application programs. Sorry? Several starting up applications programs. Yes, that is another problem. You know what is starting up applications means? When the computer is starting up, there are some, there is a folder called startup folder. You know, so that folder is called what? Startup folder. So in this folder there are many applications there. So what happened then? If the many applications software, there are some applications software, so once the computer is switched on, right, it goes to here, and there are many software that it has to run it. No, so many programs are going to run in the same time. So then that is also a big problem. So therefore, it makes slow. Computer makes slow. So if you don't want in the startup folder, unnecessarily all the programs you have to uninstall it or delete it, right? Otherwise, all the programs in the startup folder are going to activate when the computer is switched on. So that also becomes slow.
right? And there is another reason, fragmentations. This fragmentation also there is another reason. So what do you mean by fragmentation? So when the hard disk, this is the hard disk, right? So thing like this hard disk, there are file sectors, right? Now if you have save file in this hard disk, for example this location, small location, you can save maximum 2 MB, right? හිතන්නකෝ මේ කොටසක MB 2යි save කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයගොල්ලෝ MB 10ක ෆයිල් එකක් save කරන්න යනවා. What happened? Now then MB 10ක save කරන්න යනකොට මොකද වෙන්නේ? 2 MB නම් එහෙනම් ඒ වගේ කීයක් ඕනද අපිට locations? Locations, how many locations do we need? දනිත් පුතා මාත් එක්ක නෙමෙයි ඉන්නේ. තේරෙන්නේ නැති නිසා ඔයා කතා කරේ වෙන කෙනෙක් එක්ක අපිත් එක්ක අහගෙන ඉන්න. ඒතොර කියන දේ තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක තේරෙන්නේ නැත්නේ පුතේ. දනිත් ඇහෙනවද? ඔව් පුතේ මාත් අපිත් එක්ක ඉන්න. ඔයා කතා කරගෙන ඉන්න පොතේ ඉන්නත් එක්ක මාත් එක්ක ඉන්න. අපි කියන දේවල් අහගෙන ඉන්න. තේරෙන්නේ නැත්නම් සර් මේ මොකද්ද කියලා අහන්න. එහෙමයි වෙන්න ඕනේ පුතා. right? සර් කීපක තේරුන්නේ නැහැ. මේ මොකද්ද? ඒ කොහොමද යන්නේ? ඒකින් කියන්නේ මොනවද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න. හරිද? අපිත් එක්ක ඉන්න. ඕකේ පුතේ. දැන් අපිට මේක එක hard disk එකට ගිහින් මේ hard disk එක location එක දාන්න පුළුවන් උඩම MB 2යි. එහෙනම් මම 10 MB ෆයිල් එකක් save කරන්න ගියාම මේ hard disk එකේ මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ 2යි නම් කැලි 10ක් ඕනේ නේ. සර් කැලි 5ක් ඕනේ. කැලි 5ක් ඕනේ. එතකොට එක කැලලක් මෙතන save කරනවා. අනිත් කැලල මෙතන save කරනවා. තව කැලලක් මෙහෙ save කරනවා. තව කැලලක් මෙතන save කරනවා. දැන් මෙන්න මෙහෙම කැලි තැන් වල මෙහෙම save කරනවා. පස්සේ වෙලාවක මම එයාට කියනවා මේ ෆයිල් එක අරන් මට මේ ෆයිල් එක පෙන්නන්න කියලා. ඒතර hard disk එක මොකද කරන්න ඕනේ? මේ කම්පියුටර් මේ තැන් වලට ගිහිල්ලා මේව හොයලා ඒව අරගෙන එකට එකතු කරලා නේද? අපිට සම්පූර්ණ ෆයිල් එක පෙන්නන්න ඊට පස්සේ. එහෙනම් මේව හොයන්න යන කාලේ, ඒව අරගන්න යන කාලේ, ඒව අරන් එකට එකතු කරලා ෆයිල් එකක් වගේ හදලා පෙන්නන කාලයක් යනවා. නේ? අන්න ඒකත් ඒකට හේතුවක්. එහෙනම් මේකට කියනවා ෆ්‍රැග්මන්ට් වෙනවා කියලා. ඒතර hard disk එකට ෆ්‍රැග්මන්ට් වෙන එකක් පුතා මේ ෆයිල් කම්පියුටර් එක ඕපන් වෙන්න මෙතන මෙයා වෙන්න ස්ලෝ වෙන්න හේතුවක් වෙනවා. right? So that is one thing. So අපි දැන් හේතු කීපයක් කිව්වා. එකක් තමයි මොකද? ස්ටාර්ට් එකේ ෆයිල් වැඩි වුණාමත් ස්ලෝ වෙනවා. අනිත් එක hard disk එකට ඩිෆ්‍රැග්මන්ට් වුණාමත් ස්ලෝ වෙනවා. අනිත් එක තව කිව්වා මොනවද තමයි? Opening too much software. අපි එකපාර softwares කීපයක් open කරන්න command දුන්නාමත් slow වෙනවා. what else? තව මොනවද මේක කියලා තියෙන්නේ? එච්චරයි. එතකොට අපි ඒවට ගන්න විසඳුම මොනවද පුතේ? අපි එකපාර software ගොඩක් open කරන්න නැතුව ඉන්න ඕනේ. එක විසඳුමක්. ඒ වගේම තමයි මේ ස්ටාර්ට්අප් ෆයිල් එකට ගිහලා අනවශ්‍ය ෆයිල්ස් තියෙනවා ඒවා මකලා අයින් කරන්න ඕනේ. අන්න තව විසඳුමක්. ඊළඟට මේ වගේ අපි කියන ෆ්‍රැග්මන්ට් වෙලා තියෙන හાર્ඩ් එකක් අපි ඩිෆ්‍රැග්මන්ට් කරන්න ඕනේ. ඩිෆ්‍රැග්මන්ට් කරනවා කියන්නේ මේ ඔක්කොම අයින් කරලා මේ ෆයිල් ටික ඔක්කොම එක අණුපිළිවෙලකට දානවා. එක ළඟ අණුපිළිවෙලට දානවා. එතකොට ඒක හොයාගන්න ලේසි. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි පුතේ. මේවා ඔක්කොම මෙහෙම තැන් වල දාන්න නැතුව right? අපි කරන්නේ මොකද්ද? මේ ඔක්කොම එක පෙරට මෙහෙම එක පෙරට දා ගන්න ඔක්කොම. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හොයාගන්න ලේසි යාට. හොයාගන්න ලේසි නිසා එක්කෙනෙක් අපිට උත්තර ලබා දෙනවා. පිළිතුරු දෙනවා. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ වගේ දා හේතු තමයි අපිට මේ hard disk එක මේ machine එක slow වෙන්න හේතුවක් වෙන්නේ. ඕකේද? right. තමන දහන්න තියෙන්නේ. ක්ලියර්ද ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද කියන්නේ කියලා? හොඳයි. අපි එනම් මෙහෙම කරමු. අපිට තාටියක් කාලේ තියෙන නිසා අපි මෙහෙම කරමු. දැන් මේකෙන් අපිට අපේ පාඩම ඉවර වෙනවා. ඒතර next week තමයි පුතේ අපිට අලුත් පාඩමක් ගන්න. ඒ නිසා දනිත් ඔයා next week ඉඳලා නම් කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ අලුත් පාඩමක් නිසා. නේද? මේ පාඩමක මැදින් ආපුවම තමයි ඔයාලට තේරෙනව අඩු වෙන්නේ. ඒකට හොඳම දේ තමයි පුතාලා ඔයගොල්ලෝ එන්නේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක බලලා ආවනම් අර පහුගිය දවසක දෙක
ඒ සුමාන එක දෙක. ඒතර කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වීඩියෝ එකේ තියෙනවා ඔක්කොම විස්තර ටික මෙතනට අදාපුවම අද කරන එක හොඳට පේනවා. තේරෙනවා. එහෙම තමයි එන්න ඕනේ. රයිට්. නෙක්ස්ට් වීක් එකේ අපි අලුත් පාඩමක් කරන නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. අපි යන දැන් වර්ක් බුක් එකට. Take your workbook and turn the lesson number 2. Have you done the lesson number 1, Puta? In workbook? Yes, sir. All we did, no? Yes. Right. Okay, let's go to the lesson number 2. In lesson number 2, there are some activities in the computer with you, and just go to the page number 10. Go to the page number 10. There is a sentences, and you have to fill the blanks. So whatever the necessary statements are in the box, can you see in your book? So can you try to do this one quickly? Everybody, just write it. There are 10 questions are there, 1 to 10. Okay, go ahead with that. Excuse me, sir. Yes. Sir, मैं उत्तर वितरण लियो मैं तेरे मतलब आप दे? प्रश्न लियांडो නැත්නම් මේ ප්‍රශ්න ලියන්න ඕනේ නැත්නම් උත්තර විතරක් ලියුම ඇතිද? දැන් මෙහෙමයි උත්තර දෙන්න ලුවන මට නම් ඇති ප්‍රශ්න දෙන පස්සේ වෙලාව ඔයගොල්ලෝ බලදෝ මොකද්ද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ නේ ඔයගොල්ලන්නේ. දැන් මට නම් ඇති උත්තර දෙන්න ලිව්වයි කියලා අපිට උත්තර බලන්න ඕනේ. But when you look at the book later on, and you will not know what is this unless if you don't write the sentences. So I think it is better to write down the sentence by sentence by keeping the blank, and then you have to fill the blank. That could be the okay. එනිසා එහෙම ලිව්වා නම් හොඳයි. Okay, you take just give 5 minutes time, just go ahead through quickly.
Ivarai there finished or not yet? Sanduru? Not yet, sir. All right.
Dance. ඉවරද පුතේ? මොකද අමාරුද? Savitu finish, Sandru finish. What about Pramudita? Dinak? Alright, correct. හරි බලමු නේද අපි එන. චෙක් කරමුනේ. Right? Common problem faced with the use of problem use of computer istanak and istanak. Right. Pramudita. Pramudita. Are there and
hardware and software effects. hardware and software නේ එන්න එකට hardware and software right දෙවෙනි එක inactive histanak and histanak are hardware problems so what could be the answer Computer and storage. hardware inactive hardware නේ මට පේන්නේ හරියට Keyboard මේ and mouse. මොකක්ද කිව්වේ Keyboard and mouse. අන්න හරි inactive hardware inactive keyboard and mouse are hardware problem ඒ කියන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති keyboard mouse එකක් තියෙනවා අපි ඒක ඇත්තටම hardware problem එකකට තමයි ගණන් ගන්නෙ ඒක software problem එකක් නෙමෙයි හරි right දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක it is essential to blank when checking cables connected to the computer it is essential to Disconnect power supply. it is essential to Disconnect power supply. disconnect power supply අනිවාර්යයෙන්ම power supply disconnect කරන්න ඕනේ අපි cable connect කරන්න check කරන්න ඉස්සෙල්ලා right before checking the cable connections we have to power එක power shut down right අපිට power එක off කරන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම right okay fourth one to connect keyboard and mouse blank port or port and be used right so what will be the answer USB port or PS2 port. PS2 port දිනත් ලියනවා නේද දනිත් දනිත් ලියා ගන්නවද ඉවරයි සර්. හරි then fifth one RJ45 cable is connected to port of a blank RJ45 is connected to Eternal port Ethernet port. and of a computer. of a computer right okay next one sixth one blank cables are used to connect a television to a computer HDMI. HTML right ඔයා කිව්වද උත්තර කිව්වද මොකක්ද නෙවෙයි HTML right HDMI right seventh one the basic solution to the most of the problem in computers is to blank the computer is to blank the computer Restart. Restart. restart right ඒක හරිය restart කරන්න ඕනේ the basic solution අපි ගොඩාක් වැඩ කරන්න නැති හැමෝටම මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ පුතා restart කරන්න ඕනේ machine එක restart කරන්න ඕනේ Yes, sir. Hari. Eighth one. Some hardware connected to computer may not function because blank is not installed properly. Danit මොකක්ද දෙන්න උත්තරේ? Danit? Danit ඒකට දෙන්න උත්තරේ මොකද්ද පුතේ? පාමුදිත? Sir, මට ඒක ලියන්න තේරුන්නේ නැහැ, sir. Right. මොකක්ද දෙන්න උත්තරය? Drive software. Drive software. Very Drive good. Drive software. Sandaru hari. Drive software තමයි වෙනවනේ පුතේ. Right? Ninth. Driver software is
a word, other word for operating system, right? No. Driver software is another one, operating system is another. That is two different things, Putha, not the same. Okay? There are two functions, right? There are two things, not one thing, right? Some hardware connected to computer may not function because blank is not installed properly. So it is what? Main storage. No, eighth one? Driver software. Drive software, right? Okay. Ninth one, lack of space in the blank slows the computer. Main storage. Main storage. The 10th one, the last one, to make a computer run more efficiently, it is needed to blank unnecessary software. Uninstall. අනවශ්‍ය software uninstall කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. Right? Okay? හරි. මං හිතන්නේ ඔයගලට ඒක පැහැදිලි දෙන්නවා. අපි ඊළඟ දවස් ඉඳලා ත්‍ෘටි කරගෙන යමු නේද පුතේ? අද නම් අපි නතර කරමු. So we will continue from there next week, right? Any questions to ask? දිනත් ඔයාලා දැනිත් ඔයාලා ඔක සමහරවිට අද ටිකක් අවුල් වගේ තේරෙයි. ගණන් ගන්න එපා පුතේ. මොකද අලුතෙන්ම නේ පාඩමක් මේ ඉවර වෙනකොට ඔයාව ඒක නිසා වට තේරෙන්නේ නැතුව ඒ ලබන සුමාරි ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ වට, right? Because we are starting new lesson next week, right? Okay, sir. Okay. So shall we stop then? So everybody, God bless you and good night. Busar night. You, sir. Good night, Thank sir. you, sir. Budu Saranai. Busar night.